complex numbers, another from quadratic equations, right? Now listen carefully. So some of the students still not yet joined the meeting, no problem. We have no time, so we have to promptly, we can start the class on time, okay? So please, friends la varumbodhu varatum, let us join idea, no problem. Now we'll do some problems. This நல்லா கவனிச்சிங்க, the problems நான் போடுறது எல்லாமே called as most expected questions. அதுக்கு பேர் அதுதான், most expected questions. We can say this is called MEQ, most expected question for July 2022. Definitely I am saying, I am promising you, if you regularly attend the class, கண்டிப்பாக you can score 80 marks out of 100. 80ன்றது வந்து எந்த percentile தெரியுமா? 90 to 100 percentile. நீ தேவையில்லாம ஆன்சர் அட்டெண்ட் பண்ணி don't get any negative marks. You just answer what all the you know accurately. அப்போ எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் நான் சொன்னேன், மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக் சொன்னேன், அதன்படி தான் நான் போயிட்டு இருக்கிறேன். டிஃபரன்ஷியேஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ண, இன்டகிரேஷன், டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ், வெக்டர் அல்ஜிப்ரா அண்ட் 3-dimensional ஜியோமெட்ரி, டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தோம். now we are discussing the complex number and 3-dimensional geometry. So if you are quick, then I can proceed, I'll do more problems, then we'll go to the next topic. Okay, please take down the next problem. Today's first problem. Okay, right. If alpha comma beta, if alpha comma beta or the roots of the equation, x square plus 20 power 1 by 4 x plus 5 power 1 by 2 equal to 0. X square plus 20 power 1 by 4 x plus 5 power 1 by 2 equal to 0. Then alpha power 8 plus beta power 8. Alpha power 8 plus beta power 8 is equals to what? Okay, take down the options. 0, 160, 50, 100. First option, second option, third option. Please, all of you listen carefully. So this is the problem from quadratic equation, purely quadratic equation. It is given that x square plus 20 whole power 1 by 4x plus root 5. Now you can write this as 20 எப்படி போடலாம்னா, I can say this is called 2 root 5 whole power 1 by 4x plus 5 power 1 by 2. You can write this as root 5, which is equals to 0. Okay, va? So I can write this as sorry, square root of 20 whole power 1 by 2 தான் வரும், right? I am just putting for root 20. Root 20 னா 1 by 4 எப்படி போடலாம்னா 1 by 2 whole power 1 by 2. Root 20 only you can write this as 2 root whole power 1 by 2. Now keep x square plus root 5 this side. Bring this side, minus of 2 root 5 1 by 2x. Now what I am taking is squaring on both sides. When I square this, we'll get x square plus root 5 the whole square. Squaring means minus becomes plus. 1 by 2 will get cancelled. We have 2 root 5. This becomes x square. Now we'll get x square plus root 5 the whole square is equals to 2 root. Expand this using the formula a plus b the whole square. We'll get x power 4. 2 root 5 x square plus 5 is equals to 2 root 5 x square. Both 2 root 5 x square is cancelled. We'll get x power 5 plus y is equals to 0. Okay, x power 4 plus 5 equal to 0. Again, I can say x power 4 equal to minus 5. I want to find out alpha plus power 8 plus beta power 8. Here, alpha, beta are the roots of the equation. புரியுதுங்களா? நல்லா கவனிச்சு, இந்த ஸ்டெப் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா the problem is very, very simple here. Now, if I take squaring on both sides, this becomes x power 8, minus 5 becomes plus 25. We found out the value of x power 25. X is nothing but alpha and beta. கரெக்ட்டுங்களா? எப்பொழுதுமே alpha, beta rootsனா, I can replace x by alpha, I can replace x by beta. Now x power 8 equals to 25 means I can say alpha power 8 is equals to 25. Beta power 8 is equals to 25. Therefore, we'll get alpha plus beta power 8 is equals to. Question is
25 plus 25. The answer is 50. Option third is the right answer. Please take note. Answer 3 is the right option. Okay, va? Unother explain pannatuma. Boys, Michael இருக்கீங்களா? Nanda Kishore. Okay. Can you able to follow? இன்னொரு முறை repeat பண்ணட்டுமான்னு கேக்குறேமா? I am asking you only, please. Right. Yes, sir. சொல்லுங்களேன். Yes, sir. Right. இப்ப பாருங்க. If alpha, beta are the roots of the equation, x square plus 20 whole power 1 by 4 into x plus 5 power 1 by 2 equal to 0. Okay. Then alpha power 8 plus beta power. எப்படி நான் இதை வந்து நான் simplify பண்றேன்றத பாருங்க. 20 எப்படி போடலாம்? root 20 whole power 1 by 2. 1 by 4 இருக்கு, 1 by 2 போடலாம். root 20 can be written as 2 root 5. Therefore, I am simply writing 20 power 1 by 4 as 2 root 5 whole power 1 by 2x and 5 power 1 by 2 as root 5. Now, root 5 x square மட்டும் இங்க வச்சுங்க. இது அந்த சைடு போனா minus 2 root power 1 by 2x. The 1 by 2 இருக்குல்ல is nothing but square root. அதனால squaring on both sides. X square plus root 5 the whole square is equals to 2 root 5 x square. X power 4 plus 2 root 5 x square plus 5 equals to 2 root 5 x square. We'll get both cancel. Now we have x power 5 equal to 0. We want to find out x power 4, that is called minus 5. The question, find out alpha power 8, beta power 8, so that I want to find out x power 8. Since I find out x power 8 value, then it is nothing but alpha power 8 and beta power 8. X power 8 equals to 25. Replacing x by alpha, y by x by beta, because here it is clearly given alpha and beta are the roots of the equation. அப்ப x க்கு பதிலா alpha போடலாம், beta போடலாம். Alpha power 8 is 25, beta power 8 is 25. Alpha power 8 plus beta power 8 is equals to 50. Please take note. Next one, let alpha and beta be two real roots. Let alpha and beta be two real roots. Let alpha and beta be two real roots of the equation k plus real root of the equation k plus 1 tan squared x minus root 2. நீங்க முன்னாடி ஆல்பா பீட்டான்னு சொன்னா ப்ளீஸ் tan ஆல்பான்னு போட்டுங்க. tan alpha tan beta b, let tan alpha and tan beta be two real roots of the equation k plus 1 tan squared x minus root 2 lambda tan x. Okay, root 2 lambda tan x is equals to 1 minus k. 1 minus k. Here it is given that k plus 1 tan squared x minus root 2 lambda tan x is equals to 1 minus k. But usually x y இருக்கிற இடத்துல வந்து x இருக்கிற x square இடத்துல வந்து it was replaced by t. இல்ல அப்ப t ன்னு கொடுத்துறாங்க, it was replaced by t. We can write this as k plus 1 into t square minus root 2 lambda into t. You bring this side, இது எப்படிக்கா வரும்போது என்னன்னா மைனஸ் ஆயிடும். அப்போ k minus 1, we can write this as k minus 1 equal to 0. This is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Now you can find out the sum of the roots and product of the roots. Here the roots are tan alpha and tan beta. Correctங்களா? அப்போ sum of the roots means, we can say the sum of the roots means tan alpha plus tan beta, which is equals to minus b by a, using the beta formula, right? So minus b by means already minus is there, root 2 lambda divided by k plus 1. Second, you just find out the product of the roots, which is equals to tan alpha into tan beta, that is nothing but c by a. We can write this as k minus 1 divided by k plus 1. K minus 1 divided by k plus 1. ஓகேங்களா? So tan alpha into tan beta is equals to k minus 1 divided by k plus 1. அடுத்தது இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்?
question la vandu na complete pantana nan theriyaba. Let tan alpha tan beta be the two real roots of the equation k plus 1 tan squared x minus root 2 lambda tan x equals to 1 minus k, where k not equals to minus 1, where k not equals to minus 1 and lambda are real numbers and real number if tan square alpha plus beta, please complete the question, tan square alpha plus beta equals to 50, then a value of lambda is, that is the question. Now I am going to find out the lambda value. How? We want to find out tan alpha plus beta. Everybody knows that tan A plus B formula. What is tan A plus B formula? Tan alpha minus tan beta divided by 1 plus tan alpha tan beta. Isn't it? Which is equals to tan alpha plus tan alpha. Inge the minus 1. And alpha plus beta. Yeah. Tan alpha plus tan beta. We have root 2 lambda divided by k plus 1. Here 1 minus k minus 1 divided by k plus 1. Now you take LCM, root 2 lambda divided by k plus 1 divided by cross multiplying k plus 1 minus k plus 1 divided by k plus 1. Both will get cancelled. We'll get root 2 lambda minus k plus k cancel, which is equals to root 2. Now, either could simplify panla. This becomes root 2. But the answer is lambda by root 2. This is the value of tan alpha plus beta. But there it is given that tan square alpha plus beta is equals to 15. Correct? Now you substitute the value of tan alpha plus beta. Lambda square pana lambda square, root 2 square pana 2, which is equals to 50. Your lambda square is equals to 50 into 2, which is equals to 100. Yeah, lambda square is equals to 100. Lambda is a real number, positive real number. But lambda square equals to plus or minus 10 varum. I can take lambda is what? 10. I can take this is a lambda is a 10. The answer is 10. Please take down. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனே ரொம்ப சிம்பிள் தான். அடுத்து போடுறப்போ சம் வந்து இப்ப ரீசெண்டா நடந்த ஜூன் மாதத்துல நடந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் இது. இதே டைப்ல கேட்டிருக்காங்க. சேம் இதே தான் ஆல்மோஸ்ட் இந்த சம் தான் அப்படின்னு வச்சீங்களேன். இப்ப நெக்ஸ்ட் அப்படிதான் இப்ப நடந்த கொஸ்டின்ஸ்ல சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் தட். If for the complex numbers, finished? Yes, sir. Right. If for the complex numbers, next one, if for the complex numbers, z satisfies z minus 2 minus 2i, z satisfies z minus 2 minus 2i is less than or equals to 1, the maximum value of 3i z plus 6, the maximum value of 3i z plus 6 is attained a plus ib. அதாவது என்னோட வேல்யூ இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து a plus ib ஃபார்முலா இருக்கு. It attains the maximum value of 3i. That is, we can write this as 3i z plus 6 maximum equals to a plus ib. Then a plus b is equals to. இதெல்லாம் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம். இப்போ ரீசெண்டா நடந்த அந்த 23rd 24th இருந்து நடந்த கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின், 25ல 26ல கேட்ட கொஸ்டின் போடலாமா? Are you ready? Please listen. If for again I'll repeat the question. If for the complex numbers z satisfy modulus of z minus 2 minus 2i is less than or equal to 1, the maximum value of mod 3i z plus 6 is attained a plus ib, then the value of a plus b is equal to. Okay, are you ready? Please listen carefully. I want everyone to listen here because this type of problems most oftenly asked. I expecting maybe July 22 we can get this type of question. Now listen carefully. Now we want to find out the locus. இது என்ன locusனா, it's a straight line, square, circle, square வராது, circle, ellipse, என்னன்றதுக்கு mostly circle தான் கொடுப்பாங்க. அதுதான் question இருக்கும். இப்போ you can write this as இது எப்படி எழுதலாம்னா z minus 2 minus 2 இல்லையா? I can write z is equals to locus நாலே first step z equals to x plus iy. I can write x plus iy minus 2 minus 2i is less than or equal to 1. Okay, forget about less than. ஏற்கனவே ஏரியால சொன்ன மாதிரி தான். So we can take that as a real one value or equalities ல கொண்டு வரணும். இப்போ பாருங்க இது equal to இருக்கட்டும், less than இருக்கட்டும், no problem. X you can write this as real part
plus I into y minus 2, imaginary part, less than or equal to 1. Now we know how to take the modulus for this. Square root of a square plus b square, x minus 2 the whole square, plus y minus 2 the whole square, which is equals to less than or equal to 1. Squaring on both sides, we'll get x minus 2 the whole square, y minus 2 the whole square, which is equals to less than or equal to 1. Now, this is of the form x minus h the whole square, y minus k the whole square is less than or equal to r square, equal to r square. But you can compare, this is the standard equation of the circle. From this, you can be able to find out the center. Center another h comma k. We can write this as 2 comma 2. From this, we can able to find out the radius. R is equals to 1. சரிங்களா? எனக்கு இந்த less than பத்தி கவலைப்படாது, equal to எடுத்துக்க. Forget about this. சரிங்களா? less than அந்த curve less than இருக்கு. நம்ம distance maximum தான். R is equals to 1. இப்போ நம்ம circle வரைஞ்சிடலாமா? Now we can draw the circle. Now here it is given that the center is 2 comma 2. So maybe here the center எங்க இருக்கும்? 2 comma 2 இங்க இருக்கும். This is 2 comma 2. Now you write draw the circle. புரியுதுல? கண்டிப்பா x minus h center differentiate does not pass through any x axis or y axis. இப்போ இங்க தான் இருக்கு. ஏன்னா உன்னுடைய ரேடியஸும் தெரிஞ்சிடுச்சு. What is your radius? Come on girls, சொல்லுமா. Any girls? சுபரக்ஷினி இருக்கீங்களா? அக்ஷயா, யாருனா? Anybody? What is the radius now? This is the center. I can take this point as C. Okay, va? What is the center? Please, come on. Center 2 comma 2, radius 1, sir. Very good. Radius is 1. Our radius na இதுதான். இதனுடைய value 1. இதனுடைய value 1 தான். அதே போல இங்க இருந்தாலும் 1 தான். இதனுடைய value தான் 1. அதனால இது does not touches x or y axis. சரிங்களா? அப்போ ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு. இப்போ இது 2 comma 2 சொல்லிட்டேன். இதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? இதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 2 comma 0. அதே போல இல்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குல, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கேக்குறேன். மொத்தம் இங்க இருந்து 2 1 1 1. வெரி குட். சிம்பிள் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ். இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. போட்டாச்சா? இப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்கான்? மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் 3iz + 6. அதுக்கு தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல? சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இதை எடுத்துக்கிறேன். 3iz + 6 மாடுலஸ். இதுல 3i காமனா எடுத்துறேன். தட் இஸ் கால்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் 3i. ஐ கேன் டேக் மாடுலஸ் ஆஃப் 3i காமனா எடுத்துறேன். மீதி இப்ப இங்க என்ன இருக்கும்னா z மட்டும் தான் இருக்கும். ஏன்னா 3i has been taken outside. இல்ல 3i has been taken outside. அப்போ 6ல 3i டிவைட் பண்ணணும். 3i டிவைட் பண்ணணும். 6 3i டிவைட் பண்ணா will get 2 divided by i. இது பாருங்க 2 divided by i. 1 by i is nothing but minus i. 1 by i is nothing but minus i. Therefore, we can write this as modulus of 3i z minus 2i ன்னு வரும். கரெக்ட்டுங்களா? We can write this as z minus 2i. Sorry, z plus 2i. ஏன்னா மைனஸ் தான் காமனா வெளியே எடுத்துறோம் இல்லையா? அப்போ 2i. ஏன்னா 1 by i is nothing but i minus i. அதை தான் இங்க போட்டிருக்கேன். இப்ப பாருங்க, இந்த 3i உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா? Modulus of 3i. Anybody? What is the modulus of 3i? 9. Very simple. 5. Modulus of 3i உடைய வேல்யூ எப்படி போடுவீங்க? Square root of a is 0. 9. Square root of 9. Square root of 9 3. அப்போ 3 into modulus of z minus இது எப்படி போடலாம்னா 0 plus 2i. இப்போ நான் சொன்ன ஏற்கனவே, if it is z minus z1, then it is the distance between the 2 points இல்லையா? z-க்கும் z1க்கான distance. இப்போ z1 பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கலாம். That is called, I can take that as point p. p உடைய பாயிண்ட் என்னன்னா 0,2. your p point is what? 0,2. எங்க இருக்கும் 0,2? கரெக்டா சொல்ல முடியுமா பார்க்கலாம்? இந்த பாயிண்ட் is called 0,2. p of 0,2. எனக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கானா, when the maximum is a plus ib, இதனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ, இதுல இருந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூனா எதுனா from this point to this point, இந்த q பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் மேக்ஸிமம். இதே கொஸ்டின்ல மினிமம் கேட்டானே எது தெரியுமா? சொல்லுங்க பாக்கலாம், எதுன்னு மினிமம்? இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ், இந்த பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கணும். அவுட்டர் எட்ஜ், இன்டர் எட்ஜ், அது அவுட்டர் எட்ஜ். புரியுதா? மினிமம் மீன்ஸ் திஸ் பார்ட், மேக்ஸிமம்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட், அதையும் சேர்த்துக்கணும். நல்லா கவனிச்சுங்க. மினிமம்னா திஸ் அலோன், மேக்ஸிமம்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த எக்ஸ்டீரியர் எண்ட் வரைக்கும் வரணும். இது இன்டீரியர்ல முடிச்சிடும். புரியுதா? அப்போ p of 0,2
Now we want to find out q. யாரனா ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா q பாயிண்ட் என்னன்னு? q பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? 3,2 sir. Very good, very good. 1 இது 2. அப்ப இதுவும் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் 1 தான். அப்ப 2 + 1 3. y உடைய வேல்யூ இஸ் ஸ்டாண்டர்ட், that is called 3,2. இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதுதான் சொல்றான். The maximum point of 3iz plus 6 is equals to, the point is you can write this as 3i plus 2. ஆனா அங்க என்ன கொடுத்திருக்கான்? a plus ib. You compare with that. It is given that a plus ib. என்ன சொல்லிட்டான்? The maximum value of 3iz plus 6 modulus is nothing but a plus ib. Compare this with a plus ib. We'll get a is equals to 3, b is equals to 3. நல்லா கவனிச்சுங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். மேக்ஸிமம்னா from the point to the exterior one, exterior of the diameter இல்ல, அதே போல எந்த பாயிண்ட் இருக்கு என்னப்பா? a equal to 2 தான சார் வரும். மாத்தி போட்டேனா? சாரி, இல்ல 3, plus 2i நம்ம போடுறது நான் தப்பா போட்டேன். இதுதான் இப்படி தான போன பாயிண்ட்ஸ் 3 plus 2i. அப்ப a is equals to 3, b equals to 2. கரெக்ட் தான். I can write 3 plus 2i. இப்போ கொஸ்டின் நான் கேட்றேன், what is a plus b? 5b which is equals to 5. That's all. Very simple. Again I'll repeat. நல்லா கவனிங்க. It is given that if for the complex number z satisfies modulus of z minus 2 minus 2i is less than or equal to 1, 3iz plus 6 modulus is equals to maximum value times a plus ib, அதாவது equal to a plus ib ன்னு அர்த்தம். முதல்ல from this you find the locus. We have found out the locus. This is a circle with center 2,2 r equals to 1. diagram வரைஞ்சிட்டோம். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் r equals to 1 ன்னு இருக்கும்போது, அப்போ சென்டர் 2,2. அப்போ இதோடைய வேல்யூஸ் சொல்லிட்டேன். இங்க 1 எப்படின்றது இட்ஸ் என்ன சொல்றது, கார்ட்டீசியன் பிளேன்ல இருந்து பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ற ஒரு விஷயம் தான். அடுத்தது 3iz plus x க்கு நான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். அவன் கொடுத்தது தான் a plus ib. அப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பாயிண்ட் ஹியர். என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா 3i. பாருங்க 3i காமனா எடுத்துட்டேன். ஏன்னா எனக்கு எப்பொழுதுமே பாயிண்ட்ஸ் வேணும்னா z minus z1. அப்போ 3i காமனா எடுத்தா 6 divided by 3i. That can be written as minus 2i. You can write the point as 3i உடைய modulus is 3, modulus of z minus 0 plus 2i. So this is of the, இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் பத்தினா கவலைப்படாத. இந்த பாயிண்ட் மட்டும் எடுக்கணும் 0,2. That lies in the y axis, sorry, p of 0,2. From this we want to find out the maximum distance of this circle. இங்க இருந்து maximum distanceனா pq. அப்ப அந்த q பாயிண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஈஸியா கிராஃபை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 1, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 1, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 1, டோட்டலி 3. அதே போல y ஆக்சிஸ்ல காமனா இருந்த பாருங்க, இங்கேயும் 2 தான், இங்கேயும் 2 தான், அப்ப இங்கேயும் 2. வெரி ஈஸி. சில தம்பி டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க, ஒரு சிலர்லாம் 3,2ன்னு. ஒண்ணே என்ன பண்ணலாம், this is nothing but the maximum value of 3iz plus 6 is equal to 3 plus 2i. Just you compare with a plus ib, you just find out what is a and what is b and just add it. That's all. Take down. Finished? Yes sir. Next one. If the non-real roots of, if the non-real roots of, if the non-real roots of, if the non-real roots of z square is equals to iz conjugate, iz conjugate, the vertices of a polygon, the vertices of a polygon, or the vertices of a polygon, then if the non-real roots of z square equal to iz conjugate, the vertices of a polygon, then the area of the polygon is, then the area of the polygon is, take down the options, √3/4, second one √3/2, third option √5/2, fourth option √5/4. These are the options are given. If the non-real roots of z square equal to iz conjugate, the vertices of a polygon are. பாருங்க, first of all how many vertices ன்னு சொல்லணும். இல்ல 3 vertices இருந்தா அந்த polygon பேர் என்ன? Anybody? Anyone? Triangle.
Very good. Triangle. If the polygon has 4 sides, what is the என்ன சொல்லலாம் அப்போ? Rectangle is called Rectangle. Very good. Rectangle, square, rectangle, square, Quad- parallelogram. paragram, quadrilateral, இது எல்லாமே வந்து 4 sides polygon. ரைட்டுங்களா? நெக்ஸ்ட் இப்போ இதுல முக்கியமா இது எத்தனை வெர்டிசஸ்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். 2 வெர்டிசஸா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. மினிமம் இது பாலிகன்னா என்ன இருக்கணும்? 3 வெர்டிசஸ் இருக்கணும். அப்போ இதுல 3 இருக்கா, 4 இருக்கா, 5 இருக்கான்னு பார்த்தலாம். But let us see what is the polygon னா என்ன எத்தனை வெர்டிசஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். Z squared equals to IZ conjugate. இதை எப்படி திரும்ப போடலாம்? Modulus of Z square, taking modulus on both sides. IZ conjugate. This can be written as modulus of Z the whole square. IZ conjugate. யாரா அதோட வேல்யூ என்ன சொல்ல முடியுமா? IZ conjugate உடைய வேல்யூ பாருங்க, நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் Z equals to x plus iy னா Z conjugate equals to x minus iy. I want IZ conjugate. அப்ப என்னன்னா I ல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா IX minus into minus plus, ஏன்னா I square உடைய வேல்யூ -1 ல, அப்ப IX plus y. I want to find out the modulus of I conjugate. We'll get root of x square plus y square. Again we'll get the same thing. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? This is nothing but modulus of Z. Correct? Is it right? This is nothing but modulus of Z. அதனுடைய இதுதான் modulus of Z தான் square root of x square plus y square. புரிஞ்சுச்சா? இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணலாம். ஒரு modulus of x. அப்போ from this we can say modulus of Z equals to 1. From this we can say modulus of Z equals to 1. இப்போ எனக்கு தேவை Z square இருக்கு இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? இதை Z cube மாத்த போறேன். இந்த புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தேவை எனக்கு. அதனால தான் இதை புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். modulus of Z equals to 1. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா modulus of Z equals to 1 இல்லையா? You can write this as modulus of இத Z ஆல மல்டிபிள் பண்ற both sides. அப்போ Z ஐ இன்சர்ட் பண்ணா Z cube. இத பண்ணா IZ conjugate Z. IZ conjugate Z. கரெக்ட்டுங்களா? IZ conjugate Z. யாரா ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா Z conjugate உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? Z conjugate உடைய வேல்யூ Z னா x plus iy இல்லையா? x minus iy. Z conjugate. X plus iy, X square plus y square. Very good. X square plus y square. X square plus z square. அப்ப அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா modulus of z square. That is equals to modulus of z square. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த z cube உடைய வேல்யூவை போலார் ஃபார்ம்ல கண்டுபிடிக்க போறேன். z cube உடைய வேல்யூவை போலார் ஃபார்ம்ல IZ conjugate இல்லையா? IZ conjugate இருக்கு. இதனுடைய வேல்யூவை நான் போலார் ஃபார்ம்ல கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? which is equals to given that என்ன பண்றாங்க? IZ conjugate. இப்போ Z conjugate உடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். modulus of z square. So we can write this as Z conjugate இல்லையா? We have x plus iy into x plus yz. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இத Z conjugate இருக்கு இல்லையா? Z plus conjugate, Z conjugate. இது என்னன்னா x square plus y square. We can write Z cube is equals to I into x square plus y square. You can write this as Z cube is equals to IX square plus IY square. கரெக்ட்டுங்களா? இப்படியும் போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இதை வந்து போலார் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணீங்க. போலார் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க. நல்லா, அப்போ அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Let us take Z is equals to R into cos theta plus I sin theta. இதை ஈஸியா போட்டுலாம் பாரு. R ன்றது modulus of Z. Modulus of Z உடைய வேல்யூ என்னப்பா? 1. Z is equals to modulus of Z கண்டுபிடிச்சிருங்க, which is equals to 1. We can write this as cos theta இல்லையா? Which is equals to I into cos theta. I can write this as cos theta plus I into sin theta because theta is the argument. எனக்கு modulus of Z மட்டும் தான் தெரியும். Z conjugate அப்படின்னு சொல்லும்போது we have cos theta minus I sin theta. ஓகேவா? cos theta minus I sin theta. We have Z conjugate is equals to பாருங்க cos theta into cos theta cos square theta minus becomes plus ஆயிடும் plus sin square theta. The value of this is called 1. அப்போ Z conjugate உடைய வேல்யூ வந்து Z. அப்போ I into அதனுடைய வேல்யூ 1. Z conjugate உடைய வேல்யூ என்னது? 1 ன்னு கிடைச்சிருக்குது. அப்போ அதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? which is equals to I. I எப்படி போடுவீங்க? In terms of polar formula, how can I write this? Can anyone tell me? I can be written as எப்படி?
I எப்படி போடலாம்? உங்களுக்கு சொன்னல பாருங்க 1 அப்படின்னு சொல்லும்போது we can write this as இல்லையா I ன்னு சொல்லும்போது we can 1 ன்னு சொன்னா we can write 0. 1 ன்னு சொல்லும்போது we can write this as cos 0 plus I sin 0. Cos 0 is 1 becomes 1. Minus 1 அப்படின்னு சொன்னா cos pi plus I sin pi. If I want to find out I value, we can write this as cos pi by 2 plus I sin pi by 2. இந்த மூணு வேல்யூ நீங்க பக்கா வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி minus I க்கு 3 pi by 2 ன்னு வரும் அவ்வளவுதான். Minus I அப்படின்னு சொல்லும்போது we can write this as cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. That's all. இப்போ இந்த வேல்யூ தான் I க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்னா cos pi by 2. அந்த pi by 2 எப்படி இருக்கும்னா 2n pi by 2 இருக்கலாம். அப்ப I can write this as எப்படின்னா எப்பொழுதெல்லாம் 2 oddல வரும்போது அதனுடைய வேல்யூஸ் எல்லாமே I ல இருக்கும். சரி ஈவன்ல வரும்போது இதே பாருங்க ஆட்ல வரும்போது என்ன இருக்கு அது வந்து மைனஸ் ஐயா மாறிடும். அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா ஐ கேன் ரைட் திஸ் as cos pi by 2 plus 2n pi இல்ல 2k pi ன்னு போட்டுங்க. அதுக்கு தான் 2k pi ஆட் பண்றோம். ஃபைண்ட் ஆல் த வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையாப்பா? ஃபைண்ட் ஆல் த வேல்யூஸ் என்ன சொல்றது? add 2k pi to the argument. அடுத்த ஸ்டெப் கூட நீ போட்டுக்கலாம். cos pi by 2 plus I sin pi by 2 இத வச்சீங்க. I want to find out z. இப்போ இதை எப்படி போடலாம்னா cos pi by 2 plus I sin pi by 2 whole power 1 by 3. Can anyone tell me how many values for z? Anyone? I want any intelligent, clever student to say very simple. 3. 3. Confirm idana triangle. 3. That polygon is a triangle. Therefore, this z has a 3 vertices because we have 1 by 3. Then we have 3 values. 1 by 4. The value is 4. Here it is 3. Now use the working rule to find all the values. First step, add 2k pi to the argument. Your z is equals to cos pi by 2 plus 2k pi plus I sin pi by 2 plus 2k pi whole power 1 by 3. Find all the values. Second step, apply De Morgan's theorem. Z is equals to applying De Morgan's theorem. We'll get cos. If I LCM at pi plus 2k pi 4k pi by 2 வரும். Already 3 இருக்கனால this becomes 6 plus I sin 4 pi plus 4k pi divided by 6 whole power 1 by 3. Sorry, 1 by 3 தான் முடிச்சு apply De Morgan's theorem பட்டாச்சு. இப்போ next step, you have to put k is equal to 0, 1, 2. Everybody just did this in the in your practice this in your 12th standard இல்லையா? அப்போ x க்கு பதிலா k க்கு பதிலா 0 போடணும், 1 போடணும், 2 போடணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் k க்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா that is called z1, vertices number 1. எப்படின்னா 0 போடுவேல, இது becomes 0. அப்போ we can have cos pi by 6 plus I sin pi by 6. Okay, what is cos pi by 6? Cos 30 degree. What is the value of cos 30 degree? We'll get 1 by 2. Cos root pi 3 by 2. Root 3 by 2. Very good. Root 3 by 2. Next, இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? 1 by 2 plus I into 1 by 2. Next z2. k க்கு பதிலா 2 போடு. So 1 போடுவேல. அப்ப 1 போட்டா 4 pi 5 pi by 6. So we can write this as 5 pi by 6. Correctங்களா? Is it right? Root 3 by 2, 1 by 2. We have cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6. When we put k is equals to 1. Cos 5 pi by 6 சொல்லும்போது we'll get இதனுடைய value வந்து becomes minus root 3 by 2. Minus root 3 by 2. Sin pi by 6 அதே தான் இருக்கும். Plus the pi by 6. Sin 5 pi by 6. 5 pi by 6 now pi minus pi by 6. அப்போ first quadrantல sin positive இருக்கும்ல, therefore 1 by 2. அடுத்தது next z3. If I put k is equals to 2, what will get? What will get? Please listen. என்ன வரும் இங்க? Increase 4 ஆகுது, அவ்வளவுதான். 9 pi by 6 cos 9 pi by 6 plus I sin 9 pi by 6. It will go 3 pi by 2. This will go 3 pi by 2. பாருங்க pi by 2 வந்தாலே cos உடைய வேல்யூ 0. இது தெரிஞ்ச விஷயம், அதனால 0. அடுத்தது sin 3 pi by 2. Sin 3 pi by 2 is minus 1. Sin 3 pi by 2 is equals to minus 1. ஏன்னா அது ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கு. pi by 2 அடுத்து 3 by 2. அப்ப therefore this is value is equals to minus I. 0 minus I. அப்ப இதனுடைய vertices கண்டுபிடிச்சிடலாம். First one root 3 by 2, 1 by 2. The second vertices, that is called z1, z2. I can write this as minus root 3 by 2, 1 by 2. z3 we can write this as 0, minus 1. So இப்போ 3 vertices கண்டுபிடிச்சாச்சு. The question is, பாருங்க 27th June கேட்ட question.
27th June 2022. Please take down. On the last two steps are there. We have found out three vertices. Therefore, it is the polygon is a triangle. Now we are going to find out area of the triangle. Area of the triangle. எல்லாருக்கும் formula தெரியும். தெரியலனா நான் கொடுக்கிறேன். Please take down. Please take down. Okay, finished. Okay, last step. We'll do the last step. Answer அழிச்சிட்டேன் பரவாயில்ல பாத்துங்க. Now you have to find out the area of the polygon. So polygon you can write if you want, you can put the triangle also. Formula is 1 by 2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 and then 1 1 1. This is the formula. We can write this as 1 by 2 x1 y1 root 3 by 2 comma 1 by 2, that is called 1. Next one minus root 3 by 2 1 by 2 1. Next one 0 minus 1 1. நான் இது என்ன பண்ணலாம்னா using the determinant properties elementary transformation நான் என்ன பண்றேன், I am just putting r1 tends to r1 minus r2. So r2 ஆமா r1 root 3 by 2 minus or minus plus, we can write this as 2 root 3 by 2. Next one 1 by 2 minus 1 by 2 0, 1 minus 1 is 0. We are going to make it very simple, the determinant. Next one, it is as it is minus root 3 by 2 1 by 2 1 0 minus 1 1. We can easily find out the determinant now. 1 by 2 into 1 by 2 into, we can write this as, how can I find root 3 by 2 into this row, this column cancel, 1 by 2 minus of minus plus 1 by, others become 0. The other values become 0. 1 by 2, 2 2 cancel, we have root 3 1 by 2 plus 1 by 2, which is equals to எவ்வளவு 1 plus 3 by 2 இல்லையா, 3 divided by 2. So we can write this as 3 root 3 divided by 2 square units. That is the answer. Please take note. Answer என்ன இருக்கு, 3 root 3 இருக்கு ஆன்சர்ல. Is it right? We can cancel 2 cancel ஆயிடும். Our root 3 into 3 by 2, which is equals to 3 root 3 by 2 square units. Please take down. We'll do the next problem. Finished? No sir, no sir. Please take down quickly. Sir, சொல்லுப்பா. sir, and the step 1 by 2 and the mod of 2 root 3 by 2 0 0 1. எதுப்பா? ஆமா Last ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா
root 2 root 3 by 2 0 0 because I've given the condition r1 tends to r1 minus r2. Root 3 minus or minus plus root 3 by 2 plus root 3 by 2 2 root 3 by 2 1 by 2 1 by 2 0 1 by 1 0. மீதி ரெண்டு first second row and third rows as it is. சார் அப்பனா அந்த அடுத்த ஸ்டெப்ல 2 root 3 by 2 வந்து 2 root 3 மட்டும் தான் போட்டிருக்கீங்க. Oh sorry but 2 root 3 by 2 வரும்ல. Thank you very much. 2 root 3 by 2. So root 3 by 2 இருக்கும். The answer is 3 root 3 by 4. Sorry. 3 root 3 by 4 square units. Take down. The answer is 3 root 3 by 2 square units. Sir. நீங்க இதே root 3 ஆ மாறிடும்பா. இதுவே கூட நீங்க டைரக்டா root 3 எடுத்துக்கலாம். சரி. சார் ஆன்சர்ல ஆப்ஷன்ல நீங்க √3/2 ன்னு அந்த 3√3 ன்னு இல்ல சார். ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்தேன்? √3/4 √3/2 √5/2 √5/4. சேஞ்ச் பண்ணிங்கப்பா. ஆன்சர் √3/3 √3/4 தான் வரும். பிகாஸ் we have with √3 ன்னு எடுத்துங்க, which is take this as √3 1/2 into we have √3 1/2 into √3 into 1/2 plus 1 இல்லையா? பாருங்க இது என்ன 1/2 here we have -1 தான் இருக்கு. So 1/2 plus 1 ஆன்சர் தப்பா இருக்கு, அதனால நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆன்சர் இஸ் √3/2 ஏன்னா 3/2. So 1/2 plus 1 will get 3/2. Therefore the answer is 3 √3/4 is the right answer. Square units. Please take down. ஆன்சர் தப்பா மாத்திங்க, அதுல 3 √3/2 fourth option √3/2 √3/4 இருக்கு இல்லையா, அதுல 3 √3/4 ன்னு போட்டுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். Take down the next problem. Let Z be those complex numbers. Very interesting, very interesting. கொஞ்சம் லென்த்தி தான், ஆனா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் இப்ப கேட்கலாம் சான்சஸ். நான் சொன்னேன்ல இந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ, நேத்து கூட ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டேன். இப்ப போட போற சம்ஸ் வந்து இது வந்து ஐஐடி ஜேஇல முன்னாடி நடந்த ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸாம், மெயின் அட்வான்ஸ்ட்ல நடந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் இப்ப நான் போட போறேன். ப்ராபப்ளி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் திஸ் இயர், திஸ் academic year, right? Let Z be those complex numbers which satisfies modulus of Z plus 5 is less than or equal to 4, is less than or equal to 4, and Z into 1 plus I, Z into 1 plus I plus Z conjugate into 1 minus I is greater than or equal to -10. இந்த less than greater than பத்தி please don't worry about that.
Let us consider that is equal to equal. என்னன்னா greater than it is above, less than below region. இந்த region தான் அது இருக்குதுன்னு அர்த்தம். வேற ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்லை. ஏரியால எப்படி போட்டீங்களோ அதே தான். Now I is equals to square root of -1. If the maximum value of z plus 1 the whole square, if the maximum value of z plus 1 the whole square is alpha plus beta root 2 is equals to alpha, maximum value of z plus 1 the whole square is equals to alpha plus beta root 2, then the value of alpha plus beta is equals to, then the value of alpha plus beta is equals to. I want everyone to please listen carefully. I want my request, humble request. தயவு செய்து யாரும் எழுத வேண்டாம். I will give you time to take this. Okay, very very interesting and very important. Probably என்னுடைய மைண்ட்ல என்ன படுதுன்னா, இந்த ஜூலைல ஏதாவது ஒரு ஷிஃப்ட்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரதுக்கான chances are there. Please, are you ready? Yes, sir. I'm asking. Yes, right. Okay. Now பாருங்க என்ன question na, let z be the complex numbers which satisfies z plus y less than or equal to, and z இப்ப ரெண்டு கொடுத்தனா இந்த ரெண்டு லோகஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரெண்டு கர்வும் ஒன்னோடு ஒன்னு intersect ஆகுது. Satisfies, then we have to find out the modulus of z plus 1. Maximum value of modulus of z is alpha plus beta root 2. First you solve this and get the locus. This is called the locus problem. Solve this, get the locus. லோக்கஸ்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும், ஒன்னு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கலாம், இல்ல சர்க்கிளா இருக்கலாம். மேக்ஸிமம் அதுதான். அதர்வைஸ் அப்படி எல்லாம் எலிப்ஸா ஃபார்ம் ஆகலாம், ஹைபர்போலா ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லைங்களா, இல்ல பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கலாம். இப்ப ரெண்டுத்தையும் எது பார்க்கலாம். z plus 5 less than or equal to z equals to x plus iy, then z conjugate is equals to x minus iy. Okay, now z is equals to x plus iy. I can write this as x plus iy plus 5 less than or equal to 4. Arranging in a real and imaginary part, x plus iy modulus is less than or equal to 4. Now we can write this as square root of x plus 5 the whole square plus y square is less than or equal to 16. Square பண்றோம் கரெக்ட்டுங்களா? இல்ல இது அதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்கொயர் பண்ண போறோம். 4. So you can write this as x plus 5 the whole square, squaring on both sides. Squaring on both sides will get y minus 0 the whole square. This is less than or equal to 16. If this is of the form என்ன இருக்கு, x minus h the whole square. போன சம் போட்டல லாஸ்ட் 2 ப்ராப்ளம்ஸ் முன்னாடி. Circle. Very good. This locus is called a circle with center. We can write the center is 5, 0, minus 5, 0. The center is minus 5, 0. Next radius. Your radius is equals to 4. இப்போ diagram வரையலாமா? கண்டிப்பா வரையலாம்ல diagram. Radius is 4. இப்போ என்ன சொல்லிட்டா, it is given that, பாருங்க நல்லா அழகா உங்களுக்கு டயகிராம் ஓட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். It is given that this is called x, this is called y axis. Now we have point to the center is minus 5, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. I can write this as minus 5, 0. And then radius is 4. In the side 1, 2, 3, 4. அதே போல இங்க ஒரு 4. We can form a triangle. I am not an expert in the diagram. Right? ஓரளவுக்கு approximately I draw the diagram. This is called the circle. Your is minus 5. Your radius is 4. Your radius is 4. இங்க radius இருக்கும் 4. This is also, this side is 4. கண்டுபிடிச்சாச்சா? First I have taken this z plus 5 less than or equal to 4 is a circle. பார்த்தோனே சொல்லணும், ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், z minus z not equals to r ன்னு சொன்னா then it is called a circle. நான் கொடுத்துருங்க பாருங்க லோகஸ் உடைய ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் நீங்க தயவு செய்து படிங்க. பட் ஆனா அது என்ன சென்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும், நீங்க கம்ப்ளீட்டா சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும். ரைட்டுங்களா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யூ டேக் டவுன் நெக்ஸ்ட் ஒன் z into 1 plus i. நான் அடுத்தது எடுக்க போறோம் z into 1 plus i greater than z into 1 plus i plus z minus conjugate 1 minus i is greater than or equals to minus 10. We know z plus i. அப்போ இதை பாருங்க, இதை மல்டிப்ளை பண்ணா z plus zi plus z conjugate minus iz conjugate. Iz conjugate. இப்போ ரியல் பார்ட்டா பிரிச்சனா z plus z conjugate. Imaginary பார்ட்டா பிரிச்சா I equals to z minus z conjugate. பாருங்க, we know that z equals to x plus iy, z minus xy னா z plus z conjugate ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா will get 2x, 2 into real part. Z minus z conjugate ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்றீங்க. அப்ப x x கேன்சல் ஆனது, that is called we have I2y.
கரெக்ட்டுங்களா? We can write this as I2y. அப்ப இதுல இருந்து போட்டீங்கன்னா z plus z conjugate, what is the value? 2x plus I into is greater than or equal to minus 10 is greater than or equal to minus 10. 2x plus I into I2y is greater than or equal to minus 10. Now 2x I into I square. We can write this as minus 2y. In the minus 10 எப்படி வந்தா plus 10 is greater than or equal to, இந்த 10 எல்லாம் இங்க வந்துருச்சு இல்லையா? அப்ப it becomes 0. Dividing throughout by 2 will get x minus y plus 5 is greater than or equal to 0. X minus y plus 5 is greater than or equal to 0. What is this? What is the locus? What is the locus? Straight எப்படி line. இருக்குது? ax plus by plus c equal to 0. It's a straight line. பாத்தீங்களா? அப்ப இந்த லைன்ல நான் டிரா பண்ண போறேன். எப்படி டிரா பண்ணலாம்னா we have to take the minimum 2 points. ஒன்னு x equal to 0 ன்னு எடுக்கணும். அப்ப x equal to 0 ன்னு எடுத்தா y உடைய வேல்யூ வந்து 5. When I take y is equal to 0, x is equals to minus 5. The points are 0, 5. 0, 5 ன்றது எங்க இருக்கும்? Somewhere here. I take this point as A. A is 0, 5. This is called center C. Next, greater than இன்னொரு பாயிண்ட் 0, minus 5. அப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து minus 5, 0. இதுதான் minus 5, பாருங்க இந்த லைன் இங்க டச் ஆகுது. அப்போ இந்த ரேடியஸை இது சென்டரை it passes through. The line which I have taken is passes through the center. இப்போ இந்த ரைனும் சர்க்கிளும் ரெண்டு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது, இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. கரெக்ட்டுங்களா? The two lines are intersects. சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட்டை நீங்க ரைட் ஓகே, இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன் பின்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட்டை வந்து சின்னு வச்சுக்கிறேன். I'll just find out. Okay, so b ன்னு வச்சுக்கிறேன். I have taken this as and I am going to find out these 2 points. அப்படி இல்லாம என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா? அந்த கொஸ்டின் நீங்க கேட்டிருக்கிறத பாருங்க. If the maximum value of z plus 1 the whole square, before that find out the maximum value of z plus 1 square, you just find out what is b and what is c. கண்டுபிடிச்சலாமா? எப்படி கண்டுபிடிக்க? இன்டர்செக்டிங். இப்ப பாருங்க இந்த லெஸ் தென் இதெல்லாம் விட்டுரு, வெறும் இதை மட்டும் எடுத்துக்கோ. x plus 5 the whole square, y square is equals to 16. அது circle. Take the equation as 1. Second one, x minus 5 plus 5 is equal to 0. இதுல இருந்து x plus y 5 கண்டுபிடிக்கலாம். That is called y. Take this as equation 2. Substitute 2 in 1. பாருங்க x plus 5 உடைய வேல்யூ என்ன பண்ணலாம்? y. அப்போ y போட்டா y square plus y square which is equal to 16. We'll get 2y square equal to 16, y squared equal to 8. So y is equals to square root of 8. Square root of 8 can be written as 2 root 2. I can write this as plus or minus 2 root 2. Plus or minus 2 root 2. இப்ப b எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு? Can anyone tell me? சார் கொஞ்சம் கிளியரா இல்ல சார். நடத்துறது புரியலையா? இல்ல சார், போர்ட் கிளியரா இல்ல. இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு சார். போர்டு ரைட். பாருங்க இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்றேன். ஒன்னு சர்க்கிள், the other locus is straight line. I am solving that. How I am declaring that? X plus 5 equal to y. Substitute. அப்ப போனா 2y square equal to 16, y square equal to 8, y equals to plus or minus 2 root y. Now I want to find out the value of x. அப்போ y square க்கு பதிலா 8 போட்டீங்கன்னு வெச்சீங்களேன். In the first equation, x plus 5 the whole square plus 8 is equal to 16. Or x plus 5 the whole square is equals to 8, 16 minus 8, 8. I want x plus 5. X plus 5 is square root of root plus or minus 2 root 2. Plus or minus 2 root 2. அப்ப x உடைய value 2 root 2 minus 5 or x உடைய value minus 2 root 2 minus 5. அப்போ x க்கு ரெண்டு வேல்யூ, ஒன்னு வந்து x equals to 2 root 2 5 minus 1 இருக்கு, y உடைய வேல்யூ plus 2 root 5. b என்றது எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்குப்பா? Please come on, tell me anyone. மைக்கேல், நந்தகிஷோர், செந்தில், சரவணன். செகண்ட் குவாட்ரண்ட். செகண்ட் குவாட்ரண்ட். அப்ப இல்லையா? அப்ப செகண்ட் குவாட்ரண்ட்னா என்ன இருக்கணும்? எது பாசிட்டிவா இருக்கணும், எது நெகட்டிவா இருக்கணும்? y x positive. negative. Very y good. Y positive. positive. அப்ப தெரிஞ்சு போச்சு y positive. That is called 2 root 2. y உடைய வேல்யூ 2 root 2. மைனஸ் இருக்க கூடாது. x உடைய வேல்யூ minus 2 root 2 இல்லையா? இது ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கணும். 2 root 2 5 minus இது x உடைய வேல்யூ. அப்ப x உடைய வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? I can take what is the value of x? 2 root 2 minus 3. Very good. அப்போ we can write this as a உடைய வேல்யூ வந்து I can take this as
Okay, 2 Sir. root 2 minus 5. Correct தான். 2 root 2 minus 5. 2 root 2 minus 5. ஏன்னா அதனுடைய வேல்யூ நெகட்டிவ் தான். 2 root 2 minus 5 அது இந்த இடத்துல வரும். ஏன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் இந்த சைடுல வரும்ல. Both. அப்ப you can write this as minus 2 root 2 minus 5. Both are negative. அப்ப we can write this as minus 2 root 2. அப்ப we can take the point of this one as 2 root 2 minus 5, comma 2 root 2. B point. C point minus 2 root 2 minus 5 minus 2 root 2. சரியா? இப்போ நான் maximum distance of z plus 1 the whole square கண்டுபிடிச்சேன். I am going to சொல்லுப்பா. சார் x ஓட வேல்யூ வந்து b ல -2 root 2 minus 5 னு போடலாமா? ஏன்பா? அதுவும் நெகட்டிவ்ல தான வருது. அதுதான்ப்பா. அதோட இது அடுத்த வேல்யூ வரல, பிக்கர்ல இது மைனஸ் நெகட்டிவ் பாருங்க. இதனுடைய பாயிண்ட் தானே கிட்ட வரும். ஓகே. இது வந்து மைனஸ்ல வரும்போது மைனஸ் 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 அதிகமா இருந்தா இதுதான் மைனஸ் அதிகம்ல. நெகட்டிவ் சைடுல இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரைட்? அதனால ஐ ஹவ் டேக்கன் தட் பாயிண்ட். ஓகேவா? தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இங்க வரும்போது இது அதிகம் இல்ல, அதனால தான் இந்த பாயிண்ட் எடுத்தேன். -2 root 2 minus. ஓகேவா? புரிஞ்சிச்சா எல்லாருக்கும்? Can I proceed? Okay, right. Yes, Now sir. you take z plus 1 the whole square. I am going to find out the maximum value of this one. Consider z plus 1 the whole square. அப்ப I want to find out z plus 1. அதனுடைய வேல்யூ பாயிண்ட் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி போலாம்னா z minus of -1 the whole square. கரெக்ட்டுங்களா? z minus z1 மாதிரி. இப்ப z1 உடைய வேல்யூ என்னது? Your z1 is what? I can write this as -1, 0. கரெக்ட்டா? That is called the point. அந்த பாயிண்ட்ல இருந்தா நான் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அது ஸ்கொயர் ஆகட்டும், கியூப் ஆகட்டும். Let us consider that z minus z1. Your z1 is -1, 0. புரியுதுங்களா? எப்பொழுதுமே அப்படிதான் எழுதணும். z minus z1. Your z1 is -1, 0. -1, 0 எங்க இருக்கும்? Somewhere here. I can take that point as -1, 0 as p. இப்போ எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். ஒன்னு b ல இருக்கு, ஒன்னு x ஆக்சிஸ்ல தான வரும். -1, 0. சாரி, -1, 0 somewhere here இல்ல, இந்த பாயிண்ட்ல வெச்சீங்க. ஏன்னா -1, 0 கண்டிப்பா இங்க இருந்து 4 டைம்ஸ் சொல்லி இருக்கு இல்லையா? அப்ப -1, 0. ஓகேவா? கரெக்ட்டா? We can take that point as a p of -1. தப்பா போட்டோமா? p of -1, 0. ஏன்னா ரேடியஸ் வந்து என்ன இருக்கணும்? 5 தள்ளி இருக்கணும், 4 தள்ளி இருக்கணும் இல்லையா? இது -5 இருக்கு, -1, 0. ஒன்னு இந்த லைன் இருக்கணும், இது ஒரு இது. இப்ப டயகிராம பாருங்க. எது மேக்ஸிமம்? பிபி மேக்ஸிமமா, பிசி மேக்ஸிமமா? பிசி. எது லென்த்? பிசி. பாருங்க டயகிராம், அதுக்கு தான் மஸ்ட் இந்த டயகிராம வெச்சாதான் எனக்கு தெரியும். பி வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸா போகுது, பி ல இருந்து பி ஸ்லோ. பிபி இஸ் கால்ட் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ், பிசி இஸ் த மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ யூ கேன் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த z ஸ்கொயர் வேல்யூ. ரப் பண்ணிட்டீங்களா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். லாஸ்ட் 2 ஸ்டெப்ஸ் வருது, ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் கண்டுபிடிச்சாச்சு எல்லாமே. So now the maximum value is PB. இது ஸ்கொயர் இருக்கனால we have to put PB square. PC square, not PB. PC, sorry, PB is minimum. If the question is asked, பாருங்க minimum கேட்கலாம். The question may be asked like this. Find out the minimum value. If the minimum value is given, you have to take PB. Here we are going to find out the maximum, that is called PB. Okay, there is a locus is called, one is circle, another one is straight line. I am just finding out the point of intersection of that. And the point given here is z plus 1 the whole square. You can write this as z minus of -1. Therefore, the point P is -1, 0. From the diagram, easily I have recognized that PC is the maximum one and PB is the minimum one. If I get z plus 1 the whole square maximum, square கொடுத்ததுனால I have to take this as PB square. Okay, I'll just drop this. பாருங்க, I can write, அப்போ you can write that z plus 1 the whole square maximum is nothing but PB square, PC square, sorry, PC square. அப்போ distance formula, அப்போ first x2 minus x1 which is equals to -2 root 2 minus 0 square. அடுத்தது -2 root 2 minus 5 minus of minus plus 1 the whole square. You can write this as -2 root 2 square. 2 root 2 னா ஸ்கொயர் பண்ணா 8 ஆயிடும். கரெக்டா? 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4, இது 8. பிளஸ் அடுத்தது இதை பண்ணா -2 root 2 minus 4 the whole square. A plus B the whole square மாதிரி தான் 8. 2 root 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 8 minus of 2 into 2 4. 4 4s are 16 root 2 plus 16. கரெக்ட்டுங்களா? So we can write this as the value of, you can write this as which is equals to z plus 1 square maximum value. 8 plus 8, 16.
16 plus 16 will have 32 இல்லையா சாரி இது பிளஸ் வரும் ஏன்னா மைனஸ்னால எல்லாமே பிளஸ் ஆயிடும் ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ்னால இது பிளஸ் we have 32 plus 16 root 2 this is given that this value is nothing but we have given that alpha plus beta root 2 correctங்களா it is given that alpha plus beta root 2 அப்ப now you compare you'll get alpha is equals to 32 beta is equals to coefficient of root 2 is beta coefficient of root 2 is 16 the question நீங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க find out the value of alpha plus beta 32 plus 16 which is equals to 48 this is also numerical question is it easy once again I'll teach you please listen carefully it is given that z be the complex numbers which satisfies modulus of z plus 5 is less than or equal to 4 and z into 1 plus i plus z conjugate 1 minus i greater than or equal to minus 10 the two complex numbers equations are given this equation satisfies the first equation z plus 5 less than or equal to satisfies the circle that is called x plus 5 the whole square plus y square is less than or equal to 0 this shows that the center is minus 5 comma 0 and radius is 4 using with the help of that we have drawn the circle yeah, that is called the radius are 4 the center is minus 5 comma 0 let us take the equation of the complex number of z1 second one z into 1 plus i plus z conjugate into 1 plus i greater than or equal to minus 10 when I satisfying I get the equation as a line straight line from the straight line I can find 2 points 0 comma 5 and 0 comma minus 5 now you produce the straight line but now you can able to find out the point of intersection at two places one is called b and one is called c solving the equation of the circle and solving the equation of the straight line I'll get x square is equals to y square equal to 8 and x square is x is equals to 2 root 2 minus 5 minus 2 root 2 minus 5 b lies in the second quadrant I can take the values as 2 root 2 minus 5 and 2 root 2 c lies in the third quadrant I take minus 2 root 2 minus 5 minus 2 root 2 now it is given that z plus 1 maximum square z plus 1 can be written z minus of minus 1 therefore z point is minus 1 comma 0 I have taken that point as p lies here minus 1 comma 0 now I want to maximum distance from the two intersection of points one b க்கு one c க்கு on seeing the diagram கண்டிப்பா இந்த diagram வரைஞ்சாதான் இது maximum minimum this is called pc square is the maximum value pb square is the minimum value now it is square கொடுத்தனால தான் square னு எடுக்கிறேன் square கொடுக்கல you have to write pc முன்னாடி போட்ட previous problem பண்ண மாதிரி அப்ப now pc square equals to using the distance formula 0 minus 2 root 2 the whole square minus 1 minus of minus 2 will get minus 2 root 2 minus 5 அப்ப expand பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா will get the answer is 32 plus 16 root 2 your alpha plus beta root 2 your alpha is 32 beta is equals to 16 therefore alpha plus beta is 16 please take down finished the next problem we'll do the next one let alpha comma beta be two real numbers if alpha comma beta be two real numbers such that alpha plus beta is equals to 1 and alpha beta is equals to minus 1 let Pn suffix n is equals to alpha power n plus beta power n. Pn minus 1 is equals to 11. Pn minus 1 equals to 11. And Pn plus 1 is equals to 27. Pn plus 1 is equals to 27. For some integer, n is greater than or equal to 1. For some integer, n is greater than or equal to 1. The value of Pn square is Pn square is okay. Again, I'll repeat. Please take down the question.
if alpha and beta be two real numbers such that alpha plus beta equals to 1 and alpha beta is equals to -1, let Pn is equals to alpha power n plus beta power n and Pn minus 1 is equals to 11 and Pn plus 1 is equals to 27. Then the value of Pn squared is, okay, please listen carefully. Here it is given that alpha and beta are the roots of the equation. Yeah, alpha and beta are the roots of the equation. இப்போ பாருங்க ஈக்குவேஷன் வந்து ஆல்பா பீட்டா ஆர் த ரூட் ஈக்குவேஷன்னா நம்ம எப்படி திரும்ப போடலாம் ஈக்குவேஷனை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஆல்பா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0, ரைட்? ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஆல்பா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0. We can form the equation. Now you can write x square minus alpha, that is minus x, alpha beta minus 1 equal to 0. Here clearly given alpha beta are the roots. Now alpha root na, I can write alpha square minus alpha minus 1 equal to 0. Let us take this as equation 1. If beta is the root, I can write beta square minus beta minus 1 equal to 0. This is called second equation. Now I want to find out alpha power எங்க Pn உடைய வேல்யூ என்னன்னா alpha power n plus beta power n. சரிங்களா? நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல I am multiplying by alpha power n minus 1. Alpha power n, alpha square இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூ alpha power n. இது எப்படி போடலாம்னா you can write this as alpha square equals to alpha plus 1. இது எப்படி போடலாம்னா beta square equals to beta plus 1. இப்போ ரெண்டு விஷயம் கொடுத்திருக்கான், Pn plus 1, Pn minus 1. இது ரெண்டுத்துக்கும் வேல்யூ இருக்கு. எனக்கு இங்க ஆல்பா ஸ்கொயர் தான் ஹையஸ்ட் பவர். இதை n plus 1ல நீ இது பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை பை ஆல்பா பவர் n minus 1. பாருங்க, இதை பீட்டா பவர் n minus 1. If I multiply alpha square into alpha power n minus 1, I'll get alpha power n plus 1. Alpha into alpha power n minus 1. What will get? Please anyone tell me. என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அதுக்கு? Which is equals to alpha power n. 1 into alpha power n minus 1. Let us take this as equation 3. புரியுதா எல்லாருக்கும்? என்ன பாருங்க, என்ன ஐடியா? The method என்ன பண்ணனா, I want to find out alpha power n plus 1 and alpha power n minus. ஏன்னா அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து வேல்யூஸ் இருக்கு. Pn plus 1ன்றது. Pn னா என்ன அர்த்தம்? alpha power n, beta power n. Right? Pn minus 1 னா alpha power n minus 1 plus beta power n minus 1. If it is Pn plus 1, alpha power n plus 1 plus beta power n plus 1. Is it right? Now, so that I am multiplying the first equation by alpha power n minus 1, second equation by beta power n minus 1, I'll get alpha power n plus 1 equals to alpha power n plus alpha power n minus 1. Similarly, here beta power n is equals to beta power n plus beta power n minus 1. Now, I am subtracting equation 3 minus 4. So this becomes alpha power n plus 1 minus, add பண்ணீங்க. Sorry, not subtracting, because it is given that alpha power n plus beta power n, so that I am adding beta power n plus 1. Alpha power n plus beta power n plus alpha power n minus 1 plus beta power n minus 1. We know that alpha power n, beta power n can be written as Pn. Here can be written as Pn plus 1. Here I can write this as Pn. Here I can write this as Pn minus 1. Just we know the values of Pn plus 1 is given that, which is equals to 27. I don't know what is Pn, but Pn minus 1 is given, which is equals to 11. From this, we can able to find out Pn. 27 minus 11. What is the value? 27 minus 11? Sorry, this is 27, let 29. Therefore, will becomes 29. 11 minus 29, which is equals to 18. Question find the value of Pn square. Just you square it. 18 square, which is equals to 324. That is the answer. How simple. Quadratic equation la இந்த மாதிரி சம்ஸ் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு கேக்குறாயா. நீ ஒருவேளை எந்த, அதாவது நம்ம கேம்பிளிங் தான், நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஷிஃப்ட் 8 ஷிஃப்ட் எழுதுறதா இருக்கும். ஸோ ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஒரே இதோட முடிய பேப்பரோட நிறைய பேர் நிறைய டேஸ்ல எழுதுவீங்க, நிறைய ஷிஃப்ட்ல எழுதுவீங்க. அப்போ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சான்சஸ் யாருக்குன்னா இந்த சான்ஸ் சொன்னா வரலாம். பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கு. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். மேபி இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இப்போ பாருங்க ரிப்பீட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் ஒரு மேக்ஸிமம் சம் ஒன்று போட்டேன் இல்லையா லாஸ்ட்ல, 3 into 1 the maximum value of 3, 2 கண்டுபிடிச்சேன் பாயிண்ட் 3 + 2i.
அது இப்போ ரீசெண்டா கேட்டிருக்கான், போன வருஷமும் கேட்டிருக்கான். பாருங்க ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த அந்த ரிப்பீட்டட் வரதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. 2 to 3% சான்ஸ் தான் இருக்கு. அப்படி வந்துட்டா மிக சந்தோஷம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். அதே மாதிரி கொஞ்சம் மாத்தி கேட்பான், அவ்வளவுதான். எழுதிங்க ப்ளீஸ். என்னப்பா மறுபடியும் சொல்லுங்க ஃபினிஷ். மறுபடியுமா? ரைட்மா, தேங்க்யூ தம்பி. ரைட். லெட் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா பி த ரூட்ஸ்னு கொடுத்துறாங்க. அதனுடைய சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கொடுத்துறாங்க, ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கொடுத்துறாங்க. அப்ப என்ன ஃபார்முலா? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ரூட்ஸ்க்கு x ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் பிளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ். சப்ஸ்டிட்யூட் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா, ஐல் கெட் மைனஸ் எக்ஸ். ஆல்பா ஈக்குவேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்ஸ் ஆல்பா பீட்டா. அதனால எக்ஸ் பை ஆல்பா, ஒய் பை எக்ஸ் பை பீட்டா. அப்போ வில் கெட் 2 ஈக்குவேஷன். இது அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஐல் கெட் ஆல்பா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆல்பா பிளஸ் 1, பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பீட்டா பிளஸ் 1. இப்போ கொஸ்டின்ல பார்க்கணும், ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு pn பிளஸ் 1. pn பிளஸ் 1னா ஆல்பா பவர் n பிளஸ் 1, பீட்டா பவர் n பிளஸ் 1. இன்னொன்னு வந்து ஆல்பா பவர் n மைனஸ் 1 பீட்டா. ஸோ ஐ நீடட் ஆல்பா பவர் n பிளஸ் 1. அதனால என்ன பண்றேன், எவ்ரி திங் இஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஆல்பா பவர் n மைனஸ் 1. இப்போ ஐ மல்டிப்ளை ஆல்பா ஸ்கொயர் இன்டூ ஆல்பா பவர் ஆட் பண்ணுவீங்க. அப்போ n பிளஸ் 2 பிளஸ் n மைனஸ் 1, அது n மைனஸ் 1 கிடைச்சிடும். n பிளஸ் 1 கிடைச்சிடும். ஆல்பா இன்டூ ஆல்பா பவர் n மைனஸ் 1, 1 கேன்சல், வெறும் ஆல்பா பண்ணு. 1 into alpha power n minus. Similarly for beta. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல ஆல்பா பவர் n plus 1, பீட்டா பவர் n plus 1 கிடைக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா ஆல்பா பவர் n, பீட்டா பவர் n. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா ஆல்பா பவர் n minus 1, பீட்டா பவர் n minus 1. எப்படி ஆல்பா பவர் n, பீட்டா பவர் n pn ன்னு கொடுத்திருக்கானோ, அப்ப n plus 1 வந்தா n plus 1, n minus 1 வந்தா n minus 1. According to the problem, n plus 1 is given 29. pn minus 1 is 11. Substitute will get pn equal to 18. Answer is, the question is pn square. Therefore 18 square is 324. Please take down. Next one, finished? Okay. Please take down the next one. This is also from your June 22 question paper. Yeah? 26th நடந்த எக்ஸாம்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க. குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன், the theory of equations. The theory of equations சொல்லலாம் இத. Sum of the cube roots of the equation, sum of the cube roots of the equation, x power 4 minus 3x cube minus 2x square plus 3x plus 1 equal to 0. Plus 1 is equal to 0. Okay, the question is sum of the cube of the roots of the equation. Sum of the cubes of the roots of the equation. First, இதுக்கு எத்தனை roots இருக்கு? Girls, seeing this equation immediately சொல்லலாம். Sir. இதனுடைய degree என்ன? What is the degree here? What is the degree of this equation? Sir, 3x cube. What is the degree of the equation? 3x cube, sorry. So the degree of the equation is 4. அப்ப எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும்? 4 ரூட்ஸ் இருக்கும். n டிகிரினா n, that is the polynomial rules. அப்போ here I can take 4 roots alpha, beta, gamma, del. ஓகேவா? I want to find out. இப்ப பாருங்க, அது ரெண்டா பிரிக்க போறேன். ஏன் தெரியுங்களா? ஆல்பா பீட்டா தனியா ரெண்டா ஈக்குவேஷன், ரெண்டு ஈக்குவேஷனா பிரிட் பண்ண போறேன். I am just converting into 2 quadratic equation. எப்படி தெரியுமா? இந்த ஈக்குவேஷனை பார்க்கும்போது இது எப்படி தெரியுது? இது பேர் ஒரு ஈக்குவேஷன் வேர் யூ ஸ்டடிட் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட். தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் படிச்சிருப்பேன். இந்த ஈக்குவேஷன் பேர் என்ன? பார்த்தோன்னே சொல்லாமே. பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்.
பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் பா. இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 1 இருக்கு, லாஸ்ட் டேர்ம் 1 இருக்கு. இங்க -3 இருக்கு, இங்க +3 இருக்கு. அதுக்கு முந்தின டேர்ம் -2. இதுக்கு பேர் என்னன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ். இதுக்கு பேர் என்னது? ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன். அதாவது நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, நீங்க +2ல படிச்ச ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ல ஈவன் ஆர்டர்ல இருந்தா, புரியுதுங்களா? ஈவன் ஆர்டர்ல இருக்கும்போது சென்டர் டேர்மோட டிவைட் பண்ணலாம். இங்க சென்டர் டேர்ம் என்ன இருக்கு? x². அப்போ therefore I am dividing by x². எப்பொழுதெல்லாம் இதை டிவைட் பண்ணும்போது இது வேல்யூ 0 ஆகக்கூடாது. அப்படி இருந்தா டிவைடிங் பை x². அப்போ x நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு 0. கண்டிப்பா x வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. பாருங்க 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணி, ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா? எப்போ x நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வருதோ இமிடியேட்லி நீங்க என்ன சொல்லலாம்? சென்டர் டேர்ம்ல டிவைட் பண்ணலாம். அப்ப டிவைடிங் பை x². x நீ 0ன்னு போட்டீங்கன்னா அதோட வேல்யூ 0ன்னு வராது. x 0 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல, ரூட்டே கிடையாது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? டிவைட் பை x². அப்ப x⁴ by x², x². -3 divided by x, -2 plus 3 divided by x plus 1 divided by x² equal to 0. இப்போ ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம் x² plus 1 by x². Second term, if I take -3 common here, I can write this as x minus 1 by x. கரெக்ட்டுங்களா? x minus 1 by x. அப்புறம் -2 equal to 0. சரியா? x² plus 1 by x², x minus 1 by x. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். t equals to x minus 1 by x. இத ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. t² equals to, இத ஸ்கொயர் பண்ணா x² plus 1 by x², -2 into x கேன்சல் ஆகும், வெறும் -2 தான். இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா +2. அப்போ t² plus 2 equal to x² plus 1 by x². Now I can aim this as t² plus 2 -3 into x minus 1 by x, which is equals to 3t, -2 equal to 0. கரெக்ட்டுங்களா? So I'll get t² plus t. ஓகேவா? I'll get t² minus 3t. Okay, so I'll get t square -2 plus 2 cancel. We'll get t a common adutha, t minus 3 equal to 0. We have two values. One t equal to 0, another one t equal to 3. But we have taken t equals to x minus 1 by x. X minus 1 by x equal to 0. In the x minus 1 by x என்றது alpha, beta are the roots. அடுத்தது இங்க இன்னொன்னு எடுக்கிறீங்க. Next t equals to 3. That t equals to 3 na x minus 1 by x equal to 3. Simplify that. x² minus 1 equal to 0. x² minus 1 equal to 0. Another one இங்க பாருங்க. x² minus 1 equal to 3x. I can write this as x² minus 3x minus 1 equal to 0. We have two quadratic equations. இன்னொரு முறை சொல்லி தரேன், பரவாயில்ல. இத கவனிச்சீங்க. x² minus 1 equal to 0. Another one is x². Now I am taking alpha, beta are the roots of this equation. Alpha, beta are the roots of the equation. எடுத்துக்கிறேன். I am just taking this as alpha, beta are the roots of the equation அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இல்லைங்களா? alpha, beta are the roots of the equation. இப்போ நான் ரெண்டுத்துக்கு என்ன பண்றேன்? x² minus 1 equal to 0ன்னு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? இதுல x க்கு எத்தனை வேல்யூ வரும்? ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கும். We have two values for x. இல்லையா? அப்ப அதை தான் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் இல்லையா? ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இதனுடைய வேல்யூஸ் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, இது வந்து x² minus 1 சிம்பிளா பண்ணிடலாம். x² equal to 1, x equals to plus or minus 1. அப்ப ஆல்பாவுடைய வேல்யூ 1 எடுத்துக்கலாம், பீட்டாவுடைய வேல்யூ -1. இதை நீங்க டைரக்டாவே கண்டுபிடிச்சிடலாமே. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இதுக்கு பாருங்க, ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா -b/a. அப்ப வெறும் 3. ஆல்பா பீட்டா -1 by 1 which is equals to -1. சாரி, ஆல்பா இல்ல பீட்டா, இது காமா. ஆல்பா பீட்டானால காமா பிளஸ் டெல், காமா டெல் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு -1. இதனுடைய வேல்யூ ஆல்பா பீட்டா தெரிஞ்சு போச்சு. ஈஸியா நம்மளுக்கு கொஸ்டின் ஆனா, இப்போ if this is the roots, I have to find out alpha cube plus beta cube plus gamma cube plus del cube. இதுதான் ஆன்சர். இதுக்கு தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். ஈஸியா ஆல்பா கியூப் கண்டுபிடிக்கலாம், பீட்டா கியூப். Now you find out gamma cube plus del cube. A cube plus B cube na we can write the formula. எத்தனை பேர் சொல்லுங்க தெரியுங்க பார்க்கலாம். In terms of
a plus b. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா alpha plus gamma the whole cube minus 3 into gamma del into gamma plus del. a plus b the whole cube minus 3ab into a plus b. உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன். I have given the result. So அதனால நீங்க அதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும். I want alpha cube plus beta cube. I can write gamma cube plus del cube, gamma plus del the whole cube, minus 3 into gamma del into gamma plus del. Now you can write gamma plus del the whole cube. Gamma plus del is 3 cube minus 3 gamma del which is equals to minus 1, 3 into minus 1, gamma plus del which is equals to 3. Now 3 cube 27, minus into minus plus, 3 3s are 9. For 27 plus 9 will get 36. We'll get 36. Okay. So we have this is equals to 36. இப்போ gamma cube plus alpha cube, del cube தெரிஞ்சிருச்சு. Alpha is 1, beta is minus 1. Substitute. Alpha is equals to 1 cube 1, minus 1 cube minus 1. Gamma cube plus del cube which is equals to 36. Therefore, the answer itself it's a 36. Okay, this is the answer. பாருங்க இன்னொரு முறை சொல்லி தட்டா, please listen carefully. Here it is given that find the sum of the cubes of this equation. வேற ஒண்ணுமே இல்ல. On seeing this, this is a biquadratic equation. Degree in 4. அப்ப it has 4 roots. Say that as alpha, beta, gamma, del. Now பாத்தீங்கன்னா தெரியுது x 0 ன்னு போட்டா வேல்யூ வந்து 0 ஆகாது. அதனால I can divide the center term. The center term is x square. Dividing by x square will get equation becomes x square minus 3x minus 2 plus 3 by x plus 1 by x square. I am separating the terms, reciprocal terms, x square plus 1 by x square. If I take minus 3 common, x minus 1 by x, minus 2 equal to 0. I am substituting t equal to x minus 1. Squaring will get t square equal to x square plus 1 by x square minus 2. Bring this minus to this side. Therefore, instead of x square plus 1 by x square, I can take this as t square plus 2. Minus 3 into x minus 1 by x, I can put t. Minus 2 plus 2 cancel, will get t into t minus 3 equal to 0. From this, we have two values for t equal to 0 and t equals to 3. But actually, I have taken t is equals to x minus 1 by x. Substitute that x minus 1 by x. The first equation becomes x square minus 1. Since it is very simple, I can find out the x value is plus or minus 1. Either alpha is 1 or beta is equals to minus 1. I am taking alpha is 1, beta is minus 1. Next, to go for the second quadratic equation, we'll get x square minus 3x minus 1 equal to 0. Using the beta formula, I am taken gamma del or the roots of this equation. Gamma plus del equal to 3, gamma del equals to minus 1. From this easily we can find as gamma cube plus del cube, which is equals to gamma plus del the whole cube minus 3 gamma del into gamma plus del. Substitute the value of gamma plus del as 3, gamma del as minus 1, I'll get the value is 36. The question is find out the sum of the cubes of the roots. Alpha cube plus beta cube plus gamma cube plus del cube. Alpha is 1, beta is minus 1, cube panna 1 minus 1. Alpha cube plus del cube is nothing but that is 6. Substitute, I'll get the answer is 36. Please take down. The next problem. Finished? The next one. Let alpha and beta are the roots of the equation. Let alpha and beta are the roots of the equation. X square minus 6x. X square minus 6x minus 2 equal to 0. X square minus 6x minus 2 equal to 0. If alpha n is equals to, பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ஏன் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போறோம்னா, this is one of the easiest and most important topic. இதுல வந்து யாராலையும் தவறு சீக்கிரத்தை செய்ய முடியாது. If you are a very good student, at least an average student இருந்தா கூட பரவாயில்ல, you cannot make mistake here. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். ஃபார்முலா கூட அதிகமா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இங்க கிடையவே கிடையாது. Okay, you are x square minus 6x minus 2 equal to 0.
if an, we have taken this as an is equals to an, not alpha n, an is equals to alpha power n minus beta power n. பாருங்க போன வாட்டி ஒரு சம் போட்ட மாதிரி தான். For n greater than or equals to 1, for n greater than or equals to 1, then the value of a10 minus 2a power 8 a8 divided by 3a9 is equals to a10 minus 2a power a8 3a suffix 9 is equal to, again I'll repeat, let alpha and beta be the roots of x square minus 6x minus 2 equal to 0. If an equals to alpha power n minus beta power n for n greater than or equal to 1, then the value of a suffix 10 minus 2 times of a8 is divided by 3a9 is equals to. It is clearly given that upon a sum put out almost similar to that x square minus 6x minus 2. Here it is given that alpha comma beta are the roots of the equation. Roots of the equation x square minus 6x minus 2 equal to 0. Suppose alpha root now I can write alpha square minus 6 alpha minus 2 equal to 0. Beta square means beta square minus 6 beta minus 2 the equal to 0. எல்லாம் தெரியும் alpha beta na. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கு, 10 இருக்கு, 8 இருக்கு, 9 இருக்கு. அப்ப எனக்கு என்ன தேவைன்னா alpha power 10, alpha power 9, alpha power 8. இப்ப எதால மல்டிப்ளை பண்ணா alpha ஸ்கொயர் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை எதால மல்டிப்ளை பண்ணா பாருங்க, நல்லா கவனிச்சிக்கணும். எதால மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி, alpha பவர் 10 மாறும், இது 9 மாறும், இது இதுவா. அப்ப என்ன பண்ணனா மல்டிப்ளை பை alpha பவர் 8. போன வாட்டி n minus 1ல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, here மல்டிப்ளை பை b பவர் 8. அப்ப இது alpha பவர் 8ல மல்டிப்ளை பண்ணா alpha பவர் 10 minus 6 into alpha power 9 minus 2 into alpha power 8 which is equal to 0. Now beta power 10 minus 6 into beta power 9 minus 2 into beta power 8 equal to 0. இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணுமா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுமா? Subtraction, because it is given alpha power n minus beta power n. So I can write this as alpha power 10 minus beta power 10. Here if I take minus common, 6 common, alpha power 9 minus beta power 9. Minus பண்ணும்போது plus ஆயிடும். Suppose I can take minus 2 common, alpha power 8 minus beta power 8 equal to 0. Now I can take alpha power 10 minus beta power 10 as a10. Minus 6 into alpha power 9 minus beta power 10 is a suffix 9. Minus 2 into a power alpha power 8 na a power 8 equal to 0. எனக்கு என்ன வேல்யூ தெரியணும், a power 10 minus 2 times of a power 8 divided by 3a power 9. இங்க இது ரெண்டும் இருக்கு பாருங்க, மேல a power 10 minus 2a power 8. இதை மட்டும் அந்த சைடு கொண்டு போங்க. We can write this as 6 suffix a9. எனக்கு கீழே என்ன வரணும், டினாமினேட்டர்ல 3 times of a9. 6 எப்படி போடலாம், 3 into 2. அப்போ the answer is a10 minus 2 times of a8 divided by 3 into a suffix 9. இங்க 3 2s are which is equals to 2. A suffix 10 minus 2 into a suffix 8, 3 into a power 9 which is equals to 2. Okay va? The answer is 2. That is the answer. Please take down. இன்னொரு சொல்லிட்டுங்களா, ஈஸி தான். a power n, alpha power n, beta power n னால இங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னன்னு பாரு, a10 a8 8. The maximum suffix is 10. அதனால alpha power 8ல மல்டிப்ளை பண்றேன். மேக்ஸிமம் 12 இருந்தா alpha power 10ல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். அங்க மேக்ஸிமம் alpha power n plus 1 இருந்துச்சு, அதனால alpha power n minus 1ல பண்ணேன். அதுதான் ஐடியா. தென் இங்க என்ன கண்டிஷன், பிளஸ் கொடுத்தா ஆட் பண்ணு, சப்ட்ராக்ஷன் கொடுத்தா ஜஸ்ட் யூ சப்ட்ராக்ட் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஈஸியா நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஆன்சரை. So one more problem. If z and omega are two non-zero complex numbers, if z and omega, next problem, final problem. If z and omega are non-zero complex numbers, that z and omega are non-zero complex numbers such that modulus of z into omega is equals to 1 and argument of z
minus argument of omega is equals to pi. Pi by 2, sorry, pi by 2. Then Z conjugate omega is equals to, again I'll repeat, Z and omega are two non-zero complex numbers such that modulus of Z omega equals to 1 and argument of Z minus argument of omega is equals to pi by 2. Then Z conjugate omega is equals to, okay, it is purely Euler formula idea da, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. Just it is given that modulus of Z omega equals to 1. I can write this as modulus of Z, modulus of omega equals to 1. From this modulus of omega is equals to 1 by modulus of Z. கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now Z is a any complex number. நான் என்ன பண்றேன், Z உடைய வேல்யூவை r e power I theta. This is called Euler's formula. எப்படி r cos theta plus I sin theta polar formula எடுங்க, இது short form r e power I theta. இப்போ modulus of Z எனக்கு தெரியணும் இல்ல? So your modulus of Z இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா your modulus of Z is equals to r. Argument of Z அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய வேல்யூ theta, மேல இருக்கு அதான் theta. இப்போ தெரிஞ்சிச்சு argument of Z உடைய வேல்யூ theta, modulus of Z உடைய வேல்யூ r. இப்போ modulus of omega கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்களேன். 1 divided by modulus of Z, that is called 1 by r. That is called 1 by r. Please listen carefully. இல்ல அப்போ modulus of omega equals to 1 by modulus of Z னால modulus of Z உடைய வேல்யூ r, 1 by r. Now argument of Z கொடுத்துனா ஈஸியா argument of omega கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ argument of omega னா argument of Z இந்த pi by 2 இப்படி வந்தா minus pi by 2 which is equals to argument of omega. அப்போ argument of omega எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா argument of Z is theta. அப்போ I can write this as theta minus pi by 2. Theta is equals to pi by 2. Right? Argument of omega is equals to theta minus pi by 2. இப்போ பாருங்க Z தெரிஞ்சிடுச்சு என்னது r e power I theta. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க, Z conjugate omega. What is Z conjugate? Can anyone சொல்ல முடியுமா? இதேதான் என்னன்னா மேல minus I theta ன்னு வந்துடும் இல்ல, எப்படி r cos theta minus I sin theta, that can be written as r e power minus I theta. What is omega value? Your omega எப்படி போலாம்னா modulus r க்கு பதிலா என்ன இருக்குன்னா 1 by r e power, இது வந்து மாடுலஸ், இது கான்ஜுகேட் கிடையாது, as it is. Your argument of omega is theta I into theta minus pi by 2. Here argument of Z is theta, அதனால அப்படியே theta போட்டுடுங்க. இங்க argument of omega is theta minus pi by 2 according to the condition. இப்போ மாறிச்சா? Now I want to find out Z conjugate omega r e power minus I theta into 1 by r into e power theta minus pi by 2. I can write this as theta minus pi by 2. R cancel. E power minus I theta, power add பண்ணலாம். I theta plus I theta minus I into pi by theta. கரெக்ட்டுங்களா? இது minus I theta, sorry. E power minus I theta plus I theta minus, இது ரெண்டும் cancel ஆயிடும். We can write this as e power minus I pi by 2. You can write this as cos, Euler formula expand பண்ணும்போது pi by 2 theta minus இதனால minus I sin pi by 2 theta. Cos pi by 2 வந்தாலும் அதனுடைய வேல்யூ 0. Cos pi by 2 theta வராது, வெறும் pi by 2 தான் வரும். அதனால pi by 2. சரிங்களா? Cos pi by 2 minus I sin pi by 2. Cos pi by 2 உடைய வேல்யூ 0 minus sin pi by 2 is 1. Therefore the answer is minus I. That's all. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. இன்னொரு முறை சொல்லி தட்டுங்களா, டைம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப. குயிக்கா கவனிங்க. Z and omega are any two complex number such that modulus of Z omega equals to 1 and argument of Z minus argument of omega equals to pi by 2. Now we are going to find out Z conjugate omega. Now Z omega ன்றது எப்படி போலாம், modulus of Z rules the property of modulus. தனித்தனியா பிரிச்சு போலாம். From this modulus of omega equals to 1 by modulus of Z. Now I am taking the complex number Z as r e power I theta in Euler form. Here r is called modulus of Z and theta is called argument of Z. Since we know that modulus of Z is r, I can put here omega, modulus of omega is 1 by r. Argument of Z minus pi by 2 is argument of omega. Argument of Z we have taken that as theta, right? Argument of omega கண்டுபிடிக்கணும், theta minus pi by 2. சரிங்களா? அப்போ next Z conjugate னா இதேதான், மேல மைனஸ் வந்துரும். ஒமேகா உடைய வேல்யூ அதனுடைய மாடுலஸ் இஸ் 1 by r, அதனுடைய ஆர்குமெண்ட் இஸ் theta minus pi by 2. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்றேன், r கேன்சல் ஆயிடும். மேல பவர் ஆட் பண்ணும்போது minus I theta plus I theta கேன்சல் ஆயிடும். Simply we have e power I minus I pi by 2. Using the Euler form, I can write this as cos pi by 2 minus I sin pi by 2. Cos pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1. Therefore, the answer is minus 1. So with this, we'll stop. We'll continue tomorrow. Okay. Sorry for the delay. We'll continue in the next class. Still, we have some more problems. And I also want you to teach you, train you the
short tricks method in complex numbers and quadratic. Complexல maximum substitution method. Quadratic equationல எப்படி ஈஸியா the values கண்டுபிடிக்குது without using the formula. சில சமயம் ஃபார்முலா கூட கஷ்டமா இருக்கும். அப்படி இல்லாம எப்படி ஷார்ட் ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறத நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு டெக்னிக்ல சொல்லி தரேன். With this will stop. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Good night. Good night.